Okay, so what I'd like to do is to consolidate the two questions from Rudolph and from Speda TV. Let me highlight that the memorandum of understanding is a major priority for the, is a top priority for the U.S. government. یەکەم شت دەمێ ڕوونکەمەوە کە ئەو لێکتەگەیشتنی لە نێوان وەزارەتی دیفاعی ئەمریکا و وەزارەتی پەشمەرگەی کراوەیەکە لە کارە لە پێشینەکانی ئێمە و بێمە زۆر گرنگە. This sense of priority will not change regardless of the current challenges between the KDP and the PUK. ئەم کارە لە پێشینەوە گرنگی ئەم یاداشتی لێکتەگەیشتنە ناگۆڕێت سەرڕای هەبوونی جیاوازی و ناکۆکەی لە نێوان هەردوو هەزە دەسەڵاتدارەکە هەردوو حیزبەکە. Progress being made on the issue of the MOU is being followed by the highest levels of the U.S. government. As an example, we had a congressional delegation that visited a few weeks ago and made it very clear that we are looking forward to progress on the issue of the joint between 70 and 80 of the Peshmerga group. بەرەو پێشچوون ئەنجام دراون کاری ئەرێنی کراون و هەروە بەدەرەچوون و متابعەش بۆ لە بەرزترین ئاستی حکومەتی ئەمریکا بۆ لە ماوەی ڕابردووە وەفدی کۆنگرێسی ئەمریکا هاتوون و لەگەڵ بەرپرسانی حکومەتی کوردستانە کۆبوونەتەوە باسی گرنگی جێبەجێکردنی یادداشتنامەی لێکتەگەیشتنەکەیان کردووە. We have visits from our senior members of our Defense Department. بۆ بەرپرسانی باڵامان لە وەزارەتی بەرگری و سەردانی ئێران کردووەمان شێوە. In fact, I'm meeting with one of our senior generals here who operates in the region today. ئەمڕۆ لێکێک لە جەنەڕاڵەکانی خۆمان کۆبوومەوە کە لە ناوچەکە لە منتیقەیە ئیشەکات. To further discuss the progress, this general was due to meet with the Prime Minister and President Nurchirvan Razani, but they are out of the country right now. بۆ ئەوەی زیاتر باسی بەرەو پێشچوونەکانی بکەین و کە ئەم جەنەڕاڵە لە ڕۆژانی داهاتووە لەگەڵ سەرۆک بارزانی و سەرۆکی وەزیرانیشا کۆ بێتەوە. But there will be a follow-up visit to further discuss progress to be made on the Peshmerga MOU. و گفتوگۆی زیاتر و بەدەوەتوونی زیاتریش ئەنجامەدرێت لە داهاتووە لەسەر جێبەجێکردن و گفتوگۆکردنی یادداشتنامەکەی کە ئیمزا کراوە. We are encouraged by the level of cooperation that we are receiving, but the proof will always be in the results. ئێمە دڵخۆشین بە هەندێک لە دەرەنجامەکان کارێنەکان کراون بەڵام دەرەنجامەکان گرنگن لە ڕاستیە لە دڵخۆشین بەو هەماهەنگەی کە ئەکرێ بەڵام دەرەنجامەکان گرنگن بەدەبن بە بەڵگا. But I want to emphasize that it is U.S. government's expectation that there will be progress to be made on the Peshmerga issue. We've made that very clear within the Peshmerga as well as with the senior officials in the KRG, and we look forward to continued progress on that matter. But it is expectations of progress. ساوەڕوانی ئێمە و پێشبینی ئێمە ئەوەیە کە گۆڕانکاری و کاری بەرەو پێشچوون بکرێت و ئێمە زۆر بەڕوونی ئێمانمان بە بەرپرسانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی پێشمەرگە کردووە چاوەڕوانی ئێمەیە کە گۆڕانکاری بەرەو پێشچوون لە ناو وەزارەتی پێشمەرگە بکرێت. Thank you. Oh, I'm sorry. We had the third question from K24. Can you repeat the question? Would you continue to protecting the IKEA? Yes, thank you very much. Well, as I've highlighted, we are in the process of building an $800 million U.S. consulate. It will be the largest U.S. consulate in the world. وەکوڕوونم کردەوە ئێمە لە پرۆسەی بنیادانی باڵەخانەی کۆنسوڵخانەی ئەمریکایان کە نزیکەی 800 ملیۆن دلار خەرجەکرێ و گەورەترین باڵەخانەی کۆنسوڵخانەی لە سەرانسەری جیهانە. The issue of the MOU with the Peshmerga is to have an effective Peshmerga who is able to deal with the problems of the challenges of Daesh. و ئامانجی ئەم یادداشتنامەی لێگەشتنی کە ئیمزا کراوە لەگەڵ وەزارەتی پێشمەرگەیەوەیە کە هێزێکی پێشمەرگەی لەسەر پێخۆستا و کاریگەرمان هەبێ بۆ ئەوەی بتوانێت ڕۆبەڕووی مەترسیەکانی وەکو داعش بێتەوە. By ensuring that there is not a revitalization of Daesh, we can begin to address the issue of internally displaced persons as well as refugees. و لە ڕێگەی کۆتایهێنان بە هەڕەشەکانی داعشی دووبارە نەبوونی توانین دڵنیا بینەوەی کە خەڵکانەی کە ئاوارە بوون لەسەر ماڵی خۆیان بگەڕێنەوە ماڵی خۆیان شوێنەکانی خۆیان. We welcome the continued jointness or operations with the Peshmerga, with our military, to ensure an effective response and also the protection of the people here, citizens here in the IKR and Iraq in general. ئێمە پێشوازی لە هەماهەنگی کاری هاوبەشی وەزارەتی پێشمەرگە لەگەڵ
تیمی سەربازی لایانی سەربازی خۆمانەکەین بۆ ئەوەی هەڕەشەکانی بۆ داعش دووبارە نبێتەوە دنیا بینەوە لە پاراستنی هاوڵاتیانی ئەم هەرێمە. I provided a small list of the VIP visits we've had, as well as those that we're going to have in 2023. Very senior level officials from the U.S. government. ناوی هەندێک لەو کەسانم هێنا کە لە ساڵ 2022 سەدانێران کردووە و لە ساڵ 2023 سەدانێراکەن و هەندێک لەوانە بەرپرسی لە باڵان لە حکومەت ئەمریکا. This engagement is coming from both the State Department, the Department of Defense, from members of Congress, and from other U.S. government agencies. ئەم تێکەڵاوی و تێکەڵکێشی و پەیوەندی نێوان هەرێمی کوردستان ئەمریکا لە ئاستی بەرزی وەزارەتی دەرەوە وەزارەتی بەرگریەوە هەروە لەسەر ئاستی کۆنگرێسیشەوەیە. And I would highlight that I arrived here in August, and you look at the number of visits that we've had, that's pretty impressive. وەرخ ئاماژەم پێ من لە مانگی هەشت هاتووم بۆێرە بەڵام ئەگەر سەیرێکی لیستی ئەو گەشت و سەردانەی بەرپرسانی حکومەتی ئەمریکا بکەی وەفدەکان هاتووم بۆێرە هانی لیستێکی سەرنجڕاکێشە و گەشت ژمارەیەکی بەرچاو هاتووم بۆێرە. So between the senior level visits, the MOU with the Peshmerga, the $800 million consulate, the largest in the world, I think we're making a clear statement that the United States of America is not going anywhere. کەواتە لە ڕێگەی ئەم ژمارە گەشتەی لە باڵانەی ئەمریکاوە کە سەدانی ڕاکەن دێنە هەرێمی کوردستان و دروستکردنی گەورەترین باڵەخانەی کۆنسوڵخانە لێرە ئەمانە هەمووی دەرخەریەوەیە کە ئێمە لێرەمەینەوە ناسین بۆ هیچ شوێنێک و پابەندیمان هەیە بەرامبەر بەم هەرێمە. Establishing an effective and professional joint Peshmerga is a further opportunity to deepen and expand U.S. engagement here in the region. بەڵام دروستکردن و بنیادانی هێزێکی پێشمەرگەی یەکگرتو و کاریگەر و فرسەتێکی زیاترە خاتە بەردەست بۆ ئەوەی کاری هاوبەش و هەمانگیمان زیاتر و بەهێزتر بکەین. Hence why the MOU is very important. لەبەر ئەوەیە کە ئەو یاداشنامەی لێ گەیشتنە زۆر گرنگە. Thank you. سیاری دوم کاکەشە. سپاس منەژارەوە لە شارپرێس هەمیشە ئەمریکا ڕۆڵی هەبوو لە لێک دزیکردنەوەی یەکجوتی پارتی و نێشتنی لاخۆشەکانی نێوانیان لە ماوەی چەند مانجی ڕابردوو نێوانی 2010 خراپە تەنانەت سەرۆکی حکومەت و جێگرەکەی خراپیان نەشتەوەی کە جێگرەکە دەوام نەکە لە حکومەت لە کۆبوونەوەکان بۆشدان نەبوو ئەمریکا بۆ ئەم کێشەی سەرڕۆڵە چێوە قسەیەکی کردووە تا ئێستا. So the PK-KDP relation, I mean, the tensions continue and reached the peak in the past 2 weeks. Even the Deputy Prime Minister is not reporting to work, and there is tension between the Prime Minister and the Deputy Prime Minister. What the US is doing to support, de-escalate the tension? Well, the question for minority as well. I'm going to do one question at a time. Thank you. So in terms of the issues between the KDP and the PUK, you've heard me say often that a house united shall always prosper. And سەبارەت بە پەیوەندی نێوانێکی پارتی زۆر جار لەواتە جوتان لێ لە ئەمریکاڵێم ئەو ماڵەی کە یەکگرتووە زیاتر لە گەشە و برەودانە بەرەو پێش چوونایە. We are encouraged by the fact that the dialogue is taking place between the PUK and the KDP. ئێمە دڵخۆشین بەوەی کە گفتوگۆ هەیە لە نێوانێکی پارتی گفتوگۆ ئەنجامەدرێت. We're encouraged that a nominee to replace the former minister of the Peshmerga, there has been an agreement on that. We're just waiting for the Parliament to vote on these new positions. وەروە دڵخۆشین بەوەی کە ڕێکەوتن کراوە لەناو هەردوولادا بۆی جێگرەوەی وەزیری پێشمەرگە دابدرێت و چاوەڕێوەکەن کە پەرلەمان دەنگی لەسەر بە. We have expressed to both the KDP and the PUK that it is preferred, that is ideal that they work out their differences because a united Kurdistan is the most effective partner for both the United States government's interests. بۆ بڕوونمان کردێتەوە بە هەردوانێکی پارتی کە وا باشترە و ئێمە پێمان باشەوە هانێندەین کە جیاوازەکانی وەلاوە بنێن بۆ چونکە هەرێمی کوردستانێکی گرت و هاوشانێکی باشتری ئەمریکا بێت و بۆ ئەمریکاش باشترە. What has been said to both the ambassador, also to me as Consul General, is that there will be dialogue, there will be discussions to seek to resolve the differences between the two parties. ئەوەی کە جۆمان لێ بوو ئەوەیە بۆ منیش پێیان وتمەوە بە باڵێزەوەیە کە گفتوگۆ و دایالۆگە بێ بۆی جیاوازەکانیان بخەنە لاوە. What we're looking for in the U.S. government is having an effective partner in the KRG. ئەوەی ئێمە چاوەڕوانیمان هەیە وەکو حکومەتی ئەمریکاوەیە کە هاوشانێک یان پارتنەرێکی زۆر کاریگەری و گفتومانە بێت لە هەرێمی کوردستانە. And the objectives that I've cited for 2023 is very much having a strong partner to help us to implement these plans that we have. و ئەو پلان و کارە لە پیشنهادەی کە دیاریم کرد ئاماژەم پێدا بۆ ساڵ 2020 هەمانە گرنگە بێت بۆ جێبەجێکردنیان هاوشانێکی یەکگرتومان هەبێت لێرە لە هەرێمی کوردستان ئیشی لەگەڵا بکەین. So we're encouraged that there appears to be dialogue and there appears to be progress,
We will continue to monitor to see additional progress being made. دڵخۆشین کە چاوەڕانی ئەومان هەیە کە گفتوگۆ و دایالۆگە بێت و ئەمە لە نزیکەوە چاودێریەکەین بزانین بەرەو پێشچوونەکان بەرەو کوێچن. But to be very, once again, to just reiterate, a house united shall always prosper. دووبارە دوو پارتێکەمەوە ماڵێکی یەکگرت و زیاتر گەشەکە و لە بەرەودانە بێت. Thank you. هێش قادرم لە ناقی سپاس هیوادارم ساڵی 2023 وەکو 22 بەرهەمی باشتان لە ویلایەتی کوردستان کاتێک گۆڕانکاریەک لە ناوچەکە بە تایبەتی لە عێراق وەریم ڕوودەدا زۆر چاوەکان لەسەر ئەمریکایە لە پرسی هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستاندا پێویستە لە وادەی خۆی دوارکەوتووە چ قسەیەک لەگەڵ بەرپرسانی هەرێمدا کراوە بە تایبەتی بەرپرسانی پارتیەکێتی کە ئیسە خودی خۆشیان لە سیستەمی حکومڕانی حکومەت و پەرلەمان ڕازیین بۆی هەڵبژاردن ئەنجام بدرێت. What have you heard or discussed with the KDP about the election process in the IKEA? We've not had any recent conversations on those issues. I'll just simply say that there have been no recent conversations regarding those issues. لەسەر مەسەلەی هەڵبژاردنەکان هیچ گفتوگۆ و کۆبنەوەیەک لەم نزیکانەیان نەبووە لەگەڵیانە. I was highlighted also with the holidays is that folks have not been around, but there's been no recent conversation or discussion on this. لەبەرەوەی پشوو بۆ لە ماوەیە و زۆربەی کەسەکان لێرە نین لە پشووان هیچ گفتوگۆیەکی تازە نەبووە لەسەر مەسەلەی هەڵبژاردن. Well, we are very encouraged by the agreement. I believe it's $266 million that's to be transferred from Baghdad as part of the budget discussions. We continue to monitor those discussions. We are also encouraged by the delegation that has gone to Baghdad. ئێمە زۆر دڵخۆشین بەوەی کە لەم نزیکانە ڕێکەوتن هەبووە لە نێوانی حکومەتی عێراقی و هەرێمی کوردستانە کە پارە ڕەوانەی هەرێمی کوردستان بکرێت و وەفدیش لێرە لە هەرێمی کوردستان ئەو بچن بۆ بەغدا و گفتوگۆکان زیاتر بەردەوام بن بۆ تەزەنەمە 266 I believe it's $266 million. پێم وایە 260 میلیۆن دلار وعدی کرداوە کە لە بەغدا بنێرە بۆ هەرێمی کوردستان. And our Ambassador Romanowski, has been very active with the Prime Minister in Baghdad. و باڵێزی ئێمە لە بەغدا ڕۆمەناوسکی زۆر چالاکوانە ئیشی کردووە چالاکانەیەکی کردووە لەگەڵ حکومەتی عێراقی لەگەڵ سەرۆکوەزیران. Which has helped to contribute toward having this positive discussion that's taking place between Baghdad and KRG. کەمەش گرنگە و هانیەوەدا کە کەش و هەوایەکی ئەرێنی و گفتوگۆ ئامێز لە نێوان حکومەتی عێراقی و هەرێمی کوردستانە بێتە ئاراوە. So, in the words of the Kurdish word is Hedi, things seem to be making some progress there, and we are very optimistic about the fact that there are discussions and also there's understandings in terms of addressing the budget issue, and eventually we'll get to the 140 issue as well. هەر وەکو بە کوردی ئەڵێن هێدی ئێمە خۆشحاڵین کە گفتوگۆ هەیە و ڕێکەوتن هەیە و هەندێک بەڵێن هەیە کە لە پێوەندەکانم بەرباشی بدێت و لەسەر مەسەلەی میزانی گفتوگۆ بکەن وەروە تایبەتمەندی سەدوسلی گفتوگۆ قسە کراوە. Thank you. سای دوای ئەومان کێ بوو کورسات. پرسیارەکەی من لەسەر ئەو هێرشە موشەجانەی ئەو هێرشە درۆنانەی دەخرێتە سەر هەرێمی کوردستان لێرە پرسیارەکە ئەوەیە کە ویلایەتێک کوردستانی ئەمریکا کە هاتووە بارەکەکان خۆی لێرە دەپارێزێت یاخود هاوڵاتیان لە هەرێمی کوردستانی لەوێ شارە دەپارێزێت. What the United States doing to stop sovereignty violation by Turkey and Iran, including drones, and are you planning only to protect your interests and your people here, or protecting the IKEA people as well? Well, we've been very vocal, particularly about Iran's incursion upon the territorial integrity and sovereignty here in Iraq, and also زۆر ڕوون بووین لەسەر مەسەلەی پێشەکارەکانی ئێران بۆ سەر خاک و سەروەری عێراق. There have been very strong statements that came out from both the White House as well as the State Department. بەیاننامەی زۆرتونمان هەبووە لە کۆشکی سریەوە لە وەزای دەرێشەوە دەرکراون. We've also shared our concerns with the Turkish government in regards to respecting the territorial sovereignty of Iraq. و لەگەڵ تورکەکانیش حکومەت تورکیاشا گفتوگۆمان هەبووە لەسەر ڕێزگرتن لە سەروەری وایەگرتووی خاکی عێراق. And now with the establishment of the government in Baghdad, that any of the issues or concerns should be discussed and also ensure the safety of Iraqi citizens. و ئێستاش کە حکومەت لە عێراق دروست کردو هەر بابەت شتێکەوە پێویستەکە لەگەڵ حکومەتدا گفتوگۆ لەسەر بکرێ و پێویستەکات پاراستنی سەلامەتی هاوڵاتیانی عێراقی لە پێشەوە لە بەرچاو بگیرێت. Thank you. ساری دوایە و گاڕەوانە
بەردەمسەرم لە گاڤنیوز بەڕێز کۆنسوڵ پرسیارەکەم لە بارەی دیموکراسیەوە دەبێتێت تێڕوانی و دیدگای بەڕێستان بۆ پرۆسی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان بۆ ئازادی ڕادەبڕین ئازادی میدیا بە تایبەتی ئامارەکەمان وەکی دەڵێن کێشەکاری بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان و میدیاکار و دەستگاکانی میدیای لە زیادبووندایە ئازادی سیاسی پرۆسی دیموکراسی بە شێوەیەکی گشتی بە تایبەتی ڕۆڵتان لە بواری مەشق و ڕاهێنان و کورد لە بوارە. So how do you see the political freedom of expression and media in the ICA? There has been reports about frequent violation against media. And are you planning to provide any media training to journalists as well? Oh, well, that's when we provide significant media training to promote the professionalization of media and journalists through our public diplomacy program. A number of you are beneficiaries of the program here today. ئێمە زۆر پرۆگرامی باشمان هەیە لە ڕێگەی بەشی کاروباری گشتی خۆمان و پێشکەشەکەین بۆ ڕۆژنامەنووسان بۆی توانە و لێهاتووی پرۆفێشناڵی ڕاگەیاندنەکان بەرزکەینەوە دڵنیان بەشێک لە ئێوەش بەشێکون لە دەورە وڵاتانی ئێمە. Since my arrival in August, I've met with at least 6 different media-related groups here at the consulate. لە مانگی هەشتەوەلۆتی لێرەم زیاتر لە 6 گروپی ڕاگەیاندکاری جیاوازم بینی وە کۆبوومەوە لەگەڵیانە. We've been very vocal in terms of our concerns about freedom of the press here in IKR. زۆر بەڕوونی و دلێرانە دەنگی خۆمان دەربڕیوە نیگەرانی خۆمان دەربڕیوە لەسەر پێشکاریەکان لەسەر ئازادی ڕاگەیاندن. We've expressed concerns in terms of also the treatment of women journalists as well. و نیگەرانەکانی خۆمان دەربڕیوە لەسەر شێوازی خستکۆکردن لەگەڵ ڕۆژنامەنووسانی مێینە. I've met with journalists from minority groups as well. لەگەڵ ڕۆژنامەنووسانی پێکاتە جۆرەجۆرەکان تیشا کۆبوومەوە. And with the establishment of the Consul General Coordination Group, لە ڕێی دامەزراندنی گروپی هەماهەنگی کۆنسوڵخانە گشتیەکانەوە. This group consists of 12 other like-minded consulates. کە لە 12 کۆنسوڵخانەی تری گشتی هاوشێوەی خۆمان پێک دێت. Freedom of the press is one of the issues that we will be focusing on in 2023. ئازادی ڕاگەیاندنێکی کە بێت لەو بابەتانەی کە ئێمە تیشکە خێنە سەر لە ساڵی 2023. The U.S. Consulate, we're leading a group to Sulaymaniyah in a couple of weeks, and they will be focusing on those issues as well as on women empowerment issues. کۆنسوڵخانە گشتی ئەمریکا و تیمە قیادەی و تیمەکە لە چەند هەفتەی داهاتووە بۆ سلێمانی و یەکێک لە بابەتەکانی مەسەلەی ئازادی ڕاگەیاندن وەروە مەسەلەی توانەسازی و بەهێزکردنی ژنانیشە. We've met with senior KRG officials to express concerns about the treatment of journalists. لەگەڵ بەرپرسانی لە باڵای حکومەت هەرێمی کوردستانە کۆبوونەوە و نیگەرانی خۆمان لەسەر پێشکاری لە حەق و ئازادی ڕاگەیاندن دەربڕیوە. And as I promised when I first arrived through quiet diplomacy, we will continue to express concerns where we see or we hear about treatments or mistreatment of journalists or not the ideal freedom of the press, opportunity for freedom of the press. هەروەکو لە سەرتا گەیشتنی وتومە بە شێوەیەکی دیبلۆماسیانە بەردەوام بین لە گەیاندنی نیگەرانەکانمان کاتێک دەبینین کە ڕۆژنامەنووسان مافەکانیان پێشە دەکرێت یاخود بە شێوەیەکی باش مامەڵە هەڵسکۆکیان لەگەڵا ناکرێت. We are also looking at terms strategically in terms of our training opportunities for journalists. و هەروە ئەمە بە شێوەیەکی استراتیژیانش بیر لە ڕاهێنان و خولەکان دەفتەرەکانی خودی ڕاهێنانەکەینەوە بۆ ڕۆژنامەنووسان. To help strengthen and bolster a professional journalist corps. بۆ ئەوەی بتوانین مەسەلەی پرۆفێشناڵی ڕۆژنامەنووسان و تیم ڕۆژنامەنووسان باشتر بکەن خولەکان. The complaints we hear from the KRG officials is that there are those individuals who claim to be journalists but either don't have the credentials or are not meeting the ethics of being a journalist. هەندێک جار جۆمان لێوێ لە بەرپرسانی حکومەت هەرێمی کوردستانەوە ڕەخنیان هەیە کە هەندێک لەو ڕۆژنامەنووسانەی بانگەشەیەوەکەن کە پێشەکاریان داخراوە ڕۆژنامەنووسی پرۆفێشناڵ نین یاخود پابەندی بنەما ئاکاریەکانی ڕۆژنامەنووسی نابن. They express particular concern in terms of social media. بە تایبەتی لەو بابەتانەی کە لەسەر سوشیال میدیا و تۆڕەکۆمەڵاتەکان ڕۆدەن. So we are looking in terms of how we can further expand upon our training implementation program to help bolster and expand the professional capabilities of journalists here. But that is a top priority for the consulate, for our mission in Iraq. بۆیە ئێمە چاومان لەوێ دەفەتی وامان لە بەردەستا بێت کە بتوانین خول و دەفەتەکانی ڕاهێنانمان فراوان بکەین بۆ مەسەلەی پرۆفێشناڵی ڕۆژنامەنووسان بەرزبخەینەوە کە یەکێکە لە کارە لە پێشینەکانمان کە لێرە لە عێراقایەتی. Because democracy dies in darkness. بۆیە دیموکراسی لە تاریکیدا ئەمرێت. And as the United States, the journalists are the light for democracy. لە ئەمریکا ئەڵێن کە ڕۆژنامەنووسان ڕووناکین بۆ دیموکراسی. Thank you. پرسیاری دوای ئەو کەرکوو کناو. سلام. لە
سایتی کەرکووکنا و ئەمەوێت لەسەر ژینگە پرسیارەکەم چونکە پرسی ژینگە و گۆڕانی کەشەهەوا لە عێراق ڕەنگە بکرێتە گەورەترین مەترسی بۆ سەر عێراق لە نێویاندا ئەو ناوچانەی وا بڵێن لەم چەند ساڵی دواییدا ئاوارەکان گەڕامەتەوە بۆی بەشێکیان باخەکانیان وەش بوونەتەوە و ناتوانن ئاوی پێری بۆ کشت و کاڵی و ئاوگێر و ئاژەڵداری پەیدا بکەن بە تایبەت ئەو ناوچانەی کە بۆ نمونەت وا کورد بووە لە هەندێک ناوچە کە ناتوانن ئاوی خواردنەوەیان دەستکەوێت نمونەیەش وەک دەیان بوون بەهۆی کەمی ئاوە چۆڵ کراون وەکو دەزای کەرکووکنا و استراتیژی کارکردنمان لە ئاینەدا با بڵێن بۆ 3 ساڵی داهاتوو ئەوەیە کە گرنگی بۆ پرسە بدەین و بیکەینە پێشینەی کارەکانمان پرسیارەکە لێرەدا ئەوەیە ئەمەوێ بڵێم ئایا ئێوە پێشنیازێکتان هەیە یان پلان ئێوەش مەترسیەکە بەو شێوەیە دەبینن یان چ پلانێکی نوێتان هەیە دەربارەی ژینگە ئایا لەگەڵ هیچ گفتوگۆیەکتان کردووە لەگەڵ هەردوو حکومەتی عێراق فدرالی عێراق Climate change is a new issue threatening Iraq and Kurdistan region. Some areas of the dispute is the villages that for the IDP areas have been affected. What are you doing to support the IKEA and Iraqi government in terms of addressing the climate change issues? This is a priority for our ambassador, Ambassador Romanowski, and we are in the early stages of looking at some of the programs on climate change. Our U.S. Agency for International Development has been promoting initiatives for renewable energy. Recently, there's a U.S. company that's just established a contract here for solar energy. We're looking at issues such as water conservation, and that's a lot. مسئله ڕوبڕووبوونەوەی گۆڕانکاری ژینگە یەکێکە لە کارە لە پێشێنەکانی باڵغێزمان لە بەغدا و دەستمان بە کار و بەرنامە کردووە ئاژانسی ئەمریکی بۆ پەرپەدای نێگۆڵی چەند پرۆگرامێکی هەبوو لێرانە و یەکێک لە کۆمپانیەکانی ئەمریکا لەم ماوەی داهاتووە پرۆژەی سوودەگرتن لە تیشی خۆری هێناوەتە ئاراوە بۆ ئیجادکرد پشت بە وزەی خاوێن و ببەستی و ئەو پشتانە بەکاربێن کە کەسی ناکەنە سەر ژینگە و کەمی بەکارهێنانی وزان. For the U.S. trade mission that we're waiting to host in a couple of months. یەکێک لەوە وەفدە بازرگانی ئەمریکاش کە پێشبینیە کرد لە ماوەی چەند مانگی داهاتوە سەردانی ئێرە بکە. We've asked that they include also very well-renowned universities that are engaged on issues of agribusiness as well as on conservation issues. ئەو وەفدە هەندێک زانکۆی ئەمریکیان تێدا بێ کە زۆر ناوبانگێکی باشیان هەیە لە مەسەلەکانی ژینگە و مەسەلەی کارەکەنی بەخۆردانی ئاو وەڵاوزەی پاکوخاوێنە و دۆشتانە. As an example, you have the University of Gainesville that has a relationship with the Hook. And so we're looking to both in terms of the private sector, but as well as on the issues of refugees. Climate change affects all of these various areas. And in fact, I will be traveling to the embassy sometime this month to meet with the ambassador and with our team in Baghdad. To assess our overall strategic objectives here in Iraq. That will include the ambassador's direction in terms on the issue of climate change.